Hi, everyone. Today is Tuesday, February 3rd, and this is the first day of the week at school. Yesterday we had a day off, and so I was preparing some things for the first class with the first graders, and we're working on a new unit. And I took some of the vocabulary words and made a word search for that, and then took pictures that were from the book and had them kind of link to kind of the word, the little image that was in the book, and between toys and colors. And of those similar images, finding kind of some black and white images that they could color in on their own to kind of go through with the toys, their black and white image of the toys, and they could add their own colors on there. And one of the students who's been like learning pretty well, and she was asking me like, "Oh, could we do this in every class?" So she really liked the layout that I was doing with the vocabulary words, the word search, the images, and kind of linking them and coloring them. So I'm glad I came across um, a series of activities that they enjoy doing um, with the two boys. Their attention span is a little shorter, so trying to figure out like each time something that they will enjoy doing because they think they kind of just gonna fill it in, finish it very quickly, and then want to go do something else. And then I try to get them like, okay, you can play for 2 minutes and then come back. We're gonna work on something in the book. And the girls stay a little bit longer, coloring the task, and stay a little bit on task longer, stay a little bit more engaged. So yeah, it's good to see their engagement and interest in what we're doing. Fortunately, some of the vocabulary words are not so new, so I think we can advance through that chapter a little bit easier, a little bit faster, and trying to make it stimulating, make it interesting, make it a game. If the vocabulary is not completely new, but try to get into some longer sentences or interaction with that. Um, and then from there, went over with the um, 10th graders, and we were continuing with activities talking about um, uh, civil rights movement in the 60s, and also now in February, the Black History Month, and getting closer to exam details for that unit. And then after lunch, with the sixth graders, we were actually making a cake. So last Friday, um, I was so embarrassed when I went to go through all the things I had in my bag, and I realized I forgot the mixing bowls, and those were very necessary for what we were making. Made sure I brought those two bowls, even a third one, to make it a little bit easier on mixing a couple things, um, and had the hand mixer, so we were separating the egg whites, egg yolks, and then mixing that with the hand mixer, and then I would each one of them was kind of holding it and kind of getting a feel for the eggs, how they were kind of stiffening and lifting up, and then finally folding in the yolks into the whites with the sugar and the flour and the vanilla. And then when the chef had finished his service, get the cake into the oven. That's the first time I was using that oven, so I wasn't sure so much about that temperature. And also, just before I put it in the oven, it had been in the fridge after the class while I was having the other class. So the cooking time was not purely cooking. It also had to heat up a little bit to room temperature and then start cooking. So that probably added a couple more minutes of the heating and the cooking. And then tomorrow, and then I had it cooling down while I was
supervising the playground before the end of the school. And so we'll bring it back tomorrow and then decorate it with the icing, and then they can try it. And hopefully that is a bit more of a hands-on activity for this cake recipe experience. And if we're part of that unit. And also with the last class, the fourth, fifth grade, there was a vaccination campaign going on in the school the whole day. So finally, at that hour, while I was teaching, my students were in with the nurse and also nurses from the EAMS, the Mexican hospital system. There were two nurses that had come as well, in addition to our school nurse. And also at the end, the school nurse had mentioned to me, like, "Hey, do you want to as well?" And I was like, "Oh, I thought it was only for the students," but yeah, they had the teachers in, so I got tetanus, and then I think the chickenpox and influenza, so flu. So I got like three, like one in arm, two in the other. A lot of the students at the end of the day were kind of mentioning that their arm kind of hurting. When I got home, I was drinking a lot of water and then decided to take a nap. I didn't really need the kind of ibuprofen, but I got that also from my kids. And but I won't be surprised if tomorrow some students decide to kind of stay home and relax and kind of recover. But I will be going there and teaching. And yeah, that's it for today. Hola a todos, hoy es martes, el 3 de febrero, y hoy regresamos a la escuela después de como un fin de semana de 3 días, y estaba preparando un ejercicio con nuevo vocabulario y una sopa de letras y de cómo relacionar las palabras con los dibujos y también colorear los dibujos. Y una alumna me dijo que le gustó ese formato y quería hacer más así. Y eso me da buena retroalimentación, que está aprendiendo, disfrutando las actividades y algunas cosas del vocabulario no eran tan nuevas, entonces podemos avanzar un poco más rápido. Um, Todavía veo un poco entre las niñas que están aplicadas y trabajando bien y concentradas, y los niños que tienen una atención más corta y ya quieren ir a hacer algo con los Legos. Y los llamo otra vez a sentarse, a trabajar un poco y un poco más con esas interrupciones, mientras que las niñas pueden avanzar. Y entonces es un poco como hacer malabares con los dos grupos de niños. Hay cuatro, pero como dos y dos. Y después fui con las niñas en secundaria y seguimos un tema sobre los derechos en los años 60, 50, 60, los movimientos sociales en esa época. Y luego, después de la pausa en la clase de sexta, hicimos un pastel. Entonces, hoy sí traje los tazones necesarios para la mezcla, y con la máquina, la batidora a mano. Entonces estamos subiendo, montando los blancos, los claros, y luego las yemas juntos con azúcar y vainilla y un poco de sal y el polvo para hornear, y luego mezclar todos. Y cuando ya estaba liberado la cocina, puse ocupar la estufa y luego dejar que el pastel se enfríe antes de terminar el día, y mañana podemos como decorar con
el Beitún. Y también en la escuela hubo un día de vacunación, de vacunas y incluso propusieron a los maestros. Entonces yo aproveché y para tétanos y sarampión y influenza. Entonces ya tuve las tres. Uh, y no soy tan fanático de las inyecciones, pero como hice el esfuerzo y la buena cara para mostrar a los alumnos también de como si se puede. Entonces, yo solito, pues yo tengo mis experiencias, pero así como maestro en frente de mis alumnos, como para mostrarles como sí, pues se toca a todos. Um, y es útil para la salud y estamos todos ahí en la misma escuela, entonces más vale tener todos en buena salud. Et eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 3 février. Um, et qu'est-ce que... Ce matin, on est revenu à l'école après un week-end de 3 jours, après un pont. Um, et j'ai préparé un exercice avec du vocabulaire, avec euh, des mots croisés, euh, des mots avec des images que j'ai pris du livre et le relier, le vocabulaire avec les images et puis colorer un peu. Et les deux filles ont aimé cet exercice et elles m'ont, une m'a demandé si on peut faire ça à chaque fois. Donc ça, c'est une bonne façon de savoir qu'elles sont en train d'apprendre avec envie. Et les deux garçons, je vois qu'il y a une attention un peu plus courte. Donc, il y a des pauses entre le travail, puis revenir travailler, puis jouer un peu. Donc, petit à petit, j'essaie de les faire travailler un peu plus, rester assis un peu plus longtemps. Mais pour les deux filles, elles sont en train de travailler bien avant d'avoir une pause. Euh, et après le second, on a parlé encore des droits civiques pendant les années 60 aux États-Unis, des 50 et 60. Et on profite aussi en février pour parler de cette époque de l'histoire, la contribution à l'histoire des Afro-Américains. Et dans le cours de sixième, on a fait un gâteau dans le cours. Donc, vendredi, j'ai voulu faire ça, mais j'ai oublié de euh, bol et c'était impossible de faire ça. Donc, cette fois, mardi, j'ai tout amené et avec une batteur à main, on a fait monter les blancs d'œufs et aussi les euh, jaunes d'œufs à part avec le sucre et la vanille. Euh, et après, mélanger tout. Et puis, quand le chef a terminé avec la cuisine, j'ai mis ça au four. Et, euh, et après, aussi à l'école, aujourd'hui, il y avait une campagne pour les vaccins. Donc, aussi pour les profs, j'ai fait 3 trucs. Tétanos et sarampion et l'influenza. Donc, j'espère que mon corps va s'adapter vite. Mais je vois qu'il y a certains étudiants qui sentaient un peu gênés, le bras. Mais j'espère que ça va aller mieux bientôt cette semaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 3. Februar und heute sind
wir zurück zur Schule gegangen nach einer Wochenende mit 3 Tagen. Ähm, und ich habe äh, eine Übung vorbereitet für die jungen Studenten und sie haben sehr gut gemacht mit Spielen und Farbe. Und eine Studentin hat mir gefragt, wenn können wir es zu tun jeden Mal. Es freut äh, ihr diese Übung und das ist sehr gut wissen, dass sie lernt und gerne und die zwei ähm, äh, ähm, wie sagt man, nicht Mädchen, die jünger, kleiner Boys, sie konzentrieren nicht zu viele Zeit und sie möchten spielen, mehr ausarbeiten, aber die zwei Mädchen, sie arbeiten gut und konzentrieren besser. Und danach habe ich mit anderer Stunde darüber den ach, 1960 in den Vereinigten Staaten gesprochen und danach mit anderer Stunde, wir haben einen ähm, Kuchen gemacht und danach, ich habe es gebackt, gebackte ähm, und morgen können wir essen und decorate mit Frosting. Und was kann ich auch sagen? In der letzten Stunde, es gab Vaccines in ganz alle der Schule und auch mit Lehrer. Und also ich habe 3 Vaccine gemacht und ich habe gesehen, dass einige Studenten hat gesagt, dass es tut weh und vielleicht einige Stunden gehen nicht zur Schule morgen vielleicht. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì, il 3 febbraio e ho tornato alla scuola dopo 3 giorni di fine settimana eh, e ho preparato un documento per imparare nuove parole con Giovanni e hanno lavorato molto bene con questi giochi e colore ehm, e me ha detto, mi ha detto una bambina per dire che vuole più di questo esercizio perché ehm, lei piace fare questo e vuole continuare a fare questo esercizio e mi piace sapere questo perché impara bene e 2 bambini e possono lavorare non molto tempo, vogliono giocare più che imparare e devo vedere come gestionare il tempo, manage the time. E dopo questo con altri studenti
abbiamo parlato sopra nei Stati Uniti negli anni 1960 e dopo questo con altra lezione abbiamo fatto una eh, torta cake e quando la cucina è stato libera ho potuto utilizzare il forno e domani possiamo mangiare e decorare la torta, la cake. E nella ultima lezione abbiamo fatto vaccines e tutta la scuola ha passato perché siamo insieme tutti e vogliamo avere buona salute per tutti gli studenti e anche professori. Sì. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 3 февраля, и сегодня мы вернулись в школу после свободных днях, 3 днях, и я готовил урок и упражнения с новых слова и также свет и девушка мне сказала, что не нравится делать это и хочет делать больше слова и свет. И мне нравится знать это, потому что она работает хорошо. Но я вижу также, что 2 мальчики играют больше, чем изучают. И я должен увидеть, как организовать время, когда они хотят играть больше, чем работать. И потом у меня было разные занятия. Мы разговаривали об США в 1960 и потом мы делали кейк, торт, и также в кухне я смог бейк это, и потом завтра мы можем поесть торт, кейк со студентами. И, наконец, у нас были vaccines, и у меня были 3 сегодня, и мне идет хорошо, но я знаю, что несколько студенты сказали, что может быть болен, or может быть, что завтра не будет в школе. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.